Abusuafo a yɛhyia ɛna yɛfrɛ mu a ɛnyɛ bɔne adwuma ho asɛm enti ne yɛfrɛ mu yɛ launche NDC yɛ manifesto mate sɛ yɛwura John Mahama ɔyɛ yɛ ba no dani ne yɛ Frank Atifo waka sɛ ne mmayɛ ɛtɔ so mmienu yi a ɔsrɛ Ghanafoɔ sɛ yɛnyɛ ne mmoa na ɔmmɛtoa n'adwuma pa so no deɛ si n'ani so kɛsɛ paa ɛyɛ adwuma ho asɛm ɛno nti yɛde n'ani so ade hunu a ɛyɛ ne nhyehyɛeɛ a ɛbɛkreti nnwuma papa ama Ghanafoɔ bɛyɛ sɛ 1 million ato dwa dadaa muni ho asɛm deɛ si yɛ papa John Dramani Mahama ani so ne sɛ ɔba wantumi ankreti nnwuma koraa no afe biara no ɔbɛkreti minimum 250,000 jobs. And you see, we fear name, okay, Kabumwa, let's just say minimum, minimum 1 million. And we be creative. At the Amagana, Mabuni, Penufua, in Primpri, or Muni, Eguma, or when you fuck on Munsemua, or Mun, the Omoye. That was your four, say, you may have to dear Juma, because when you have Juma, or Baba Bayan, it is a Napu, or Yen Fimi and Son. And Fimi and Swan, Papa Cotinefi. We soon hear you ma, Baba Baya, Yabama Ketua 400 Ghana and 700 Ghana. We a Juma pa because a Juma obey no dada affable permanent jobs. We so sansu ye Numa and one Ketua no somboa, Ojia, Ubitimi, a dear Creo, Obusia, now the Abobrapa. And Nutinia to the Juma pa, a Dayu John Dramani Mahama, and this ye pass. Obey when Tinia need be Biafra will be created 1 million jobs at the Ghana Mabunu and Kankan. No many of you may. There was your body in Tia. You are John Dramani Mama, I asked Anshi said. And at Ghana, you want me who's a depend near Jumano at Dos. Don't want us with Mabunu. Now we heard the SEC among my Ahodo Swa. Say Mabunu near Jumania, it's Nima Basabasaye, and would this send anybody a coso. Because onye adwuma nye ne wanya bibia be fie dia ene obekwa akobokoro no an obekwa akoye bibia betimi din sunsu anso bone abre oman enu nti ena President Mahama say yemfa job as a human right for all Ghanaians. Yemfa the issue of jobs no say a security threat and a ticking time bomb. Na once and for all yentimi create nyuma Ghana for betimi aye no dada kopem so bobekwa ma ho megiem na etimi aboa ba omoso omubuto mayede efie so ayede na yakase ebe create 1 million jobs a dedi ada no eya asebisa yenya ne se eye nwuma be na mo ka ho asem edwuma no kwa na hefa na be firi aba ekwan be so na mo be fa so wa create na sika be na mo be nya mo di betua omo a mo be ma omo se edwuma yi bi ka ene ti abusuanfo na ya fra mo se ye be kyerɛkyerɛ mu akyerɛ mo na nam so amagana fo hu se sebi enye ya no fafa keke ne de ka se ye create 1 million jobs ya dream hu yi a ye ne Ghana fo ankasa ne tena se various bodies and unions tena se dreams an hye yi wo ti ye nim baabi potia nwuma ye ka ho asem 1 million ye bi fraba ye nim nwuma kro eni nim kwan ya ye be pass wa create nti we nye bohye hunu bi a ye ka keke de apetumi we ye no kwasem a eda ye wura John Dramani Mahama akoma so yi a se ye mana kwanya na obeye amana di ahoto abre Ghana fo nyina ye wura John Dramani Mahama so de munim se osia de oyo osia oyo ti ebetumi anya ne mugidie se waka no se ye de oman ne hye ne nsa onyame nti ne Ghana fo mo nti obeye na di mpuntu ni ahoto aba ti de ne yebeye na ye de create se nyuma we dedi kan ye se Ghana enwuma nhyehyɛ na wɔse yɛsa kyerɛ mu kakra nti ye de mmara beba sa mmara no efa enwuma ho Employment Act na sa mmara no na be kyerɛ framework kwan ya ye be fa so create enwuma kwan ya be fa so track enwuma ye be create ni ehu enwuma dodo a ya create de wanya adwuma no ne de keka ho nti ye de sa act ne beba ebe wo systems a ye de be ya sa de no ebiem efiri tete ena Ghana ye wo labor office so obi akwa nko bio ayedada enye adwuma ti President Mahama say labor office no yen sachira mu na yenye no National Employment Bureau na district bia yenye District Employment Bureau
na ya won National Employment Bureau e ho no bi e pe adwuma or the certificate beko na sa Employment Bureau na chere say oh vacancy wa ha ana akwanya we wa ha na ya boawa ma wa wo pe adwuma no wetimi anya adwuma ne bi na o mampeni Mahama say adwuma yekuo bia say ye ankrankra adwuma yekuo obegina Employment Bureau no ehyehyeye so e de afa obi adwuma no ye be ma omo tax exemptions na ya boa wo mo ama adwuma ye den akoso enti there will be an officer wa wo pay adwuma bia no you can walk in there to say ye wo amama ya wo do so employment office na ya have expertise ahwe bia aban no betimi di wa hye ebiem President Mahama say ordinance hye bi ba e be ma Ghana ya ye adwuma to say de ukwa aburuchire a ye adwuma wa aburuchire no ye adwuma 24 hours under a three shift system ukwa aburuchire obi kwa adwuma no pa na wapon bi awia nwumre kakra na obi akwa nwumre na wapon ahomache na obi akwa ahomache na wapon anopa 24 hours ye adwuma ti de bia da no oman no sika sebo koso oman ni produce for exports na de keka ho Mampeni Mahama so de san hyehyɛ ni bi ba because the sika ba be hye kuyayom the sika ba be hye manufacturing mu na ye dia increase enyema ye de kwa amanone koton na aboa ma oman na nyesika na se no eba so a ebe ma sa nwuma no o ma hia nwuma yefo mo ndi se o mo be run one shift and two shifts no aban be ye mra ebe ye ohya ma o mo se o mo be run three shifts no we adwuma no pa kosi nwuma na nwuma kosi ahomache na ahomache kosi anopa na eno etimi di adwuma aba nti eba employment reforms a eseche foforo a ye de be ye adwetwamu a ebe boa me ya create nwuma eye saa nyema mense ya maboboso de to so biem ankrankra nwuma ye wura John Dramani Mahama say oba no wa be so onwa sene na wa boa wo mo ama o mo ka o mo bo no e wo madwuma ye mu no aba fom na wo tie o mo ka so a o matumi anya sika bebre di ahye o madwuma abi adwuma nim afa nipa bebre adwuma ene yade ba ko a edi businessmen nya ankrankra nwuma enya eye to bebre a mutua otua corporate tax we otua VAT otua we ni etwene ha it is okoje bank bosiampo no de ye na dwuma enche na ne mfaso wa hye enam tax ade bia ye gye no iti kura anye ya na ne betiri na hye afi adwuma no na agu adwuma na enwu a ebi egina ne gina ontimi mfa obi adwuma President Mahama say betimi create 1 million jobs e wo say ankrankra nwuma yekotimi gina won na so enu ti obey onfa tax mi gu omukom oba be yi tax burden na da almost no be yi bi afi so enti eto a ye friend corporate income tax afi bia lampo for businessmen o say adwuma bia a wo fa nipa 1 to 20 wo untua sa corporate income tax no or dia chew free ebiem o say adwuma bia wo fa nipa 20 ekon wo ye adwuma kese nti wo no obeti corporate income tax na so amount from 25% to 15%. Na mom sa fe na wo ba be bie sa adwuma kese na for first 2 years no on your corporate income tax bia na no aboa wa ma osika na wakogene bosie o ye dwetire bi no bi dia ma wo a watimi dia hye adwuma ni mu yie ama adwuma na timi anyini adwuma ni gyinhini na ye kese a wo be fa nipa bibire adwuma sa nipa ni nyina betua taxes adwuma na tena ho afebo a aban benya wo so mfaso through taxes afebo sebi produce a yewra John Dramani Mahama se nyansa wo san hyehyeye we mu kyense wo be bia adwuma no ne aka se prekope ye gye wo tax bibire na ma adwuma na go into wo de san hyehyeye we ba or the corporate tax eba beche businesses ebiem VAT na nsia wa mpanyi akufo ado aban a oditi mama Ghana for watum biem o mpanyi Mahama so oba na sa ntumu no wa be ye firi ho ebiem emabunu a ebi adwuma wo Ghana ha we obabunu between 15 years to 40 years na wo bi adwuma under the next NDC Mahama government or say for 2 years enye corporate income tax nkwa no de beche wo untua tax bia or the beche adwuma no because I was here encouraging mabunu no mo atimi bi o madwuma na obabunu ne ye brabro bie na adwuma na fa ne de tax eba be bulu ku ma adwuma na go mfie mienu ne de ye mfa nche no na ne ho he ha no no mfa sika na hye adwuma ni munya kese adwuma ni nyini wi a abanya baba beche tax so every young person I will be adwuma under Mampanyi Mahama aban ye koye nimi untua tax for 2 years we so ye NGSM
na ni je sem kwa san so wo ho emma ye nua no mo de ehyen na ye adwuma transport business say we twa anua car say ya articulator say ye car ye de fa bidie say ye de fa buru say ye de ye de say ye 207 say ye U-turn bus say ye VIP bus say ye trotro say ye commercial car. President Mahama say safo no omo boa oman Ghana ya ye ni car no e ye no bi na e foro di kwa ye dwuma na ye de ye bibia na omo de sa cars ne ba oman ni mu a omo to oil omo to fuel etua taxes wo so e ma oman ni nya sika eni ti so omo ye brebre onya sika koto car no omo de ba oman peni Mahama say adentina de bia da na de import duty ato omo so kakaka ebi nya ntua aje so makọ bank akọje bosi ansa na ometi nya clear omoka ko import duty on some cars 500 million 200 million na de keka ho obi wo a wenye sika nkọ ya clear ne car na aban se mafa aban fa na wabọ ne auction fofofo don komi no de ache obi de enti na wo se ya ye de sa intention we edi ye nkofo ene ye manfo a omudi omusika kofa commercial cars ba bikwa wa auction ni abodi ama politician ni bia busuani fofofo ti President Mahama say oba biemi se nyame boa import duty a yetua no commercial car so say ya anwa car say ya articulator say ya trotro say ya U-turn bus say ya VIP say ya den o say o dia check safo ni nyina free on your import duty as a car na fidie no so wo de ba be yem fidi dwuma ana wo de ba be yekua enam say ya pese ye promote fidi dwuma na eboa ma ye creative movement no woso or the import duty ni bechew when ya sa car na fidie na be ye ukua ana wo fidi dwuma and on 9 chen no President Mahama say o won hyehyeye bebre ma ankrankro nyuma or the big push ba ye de be ye mpuntu nyuma $10 billion ye de be ye mpuntu nyuma ama de onnya nsupa no wenya nsua no de na akwan ase na nya akwan papa de ope asupiti anasa chip compound ana clinic e won bantamu no wenya bi the open railway line enya bi the open airport enya bi $10 billion ye de be she mpuntunuma mu a ebi si Ghana abakosemu da a John Dramani Mahama waye bi da odi ka betena konwa so you $6 billion na ye mpuntunuma di mpenyifo se de waye bi da de friend aye boafo ena de onim to so no ena de ni ja to no ano eno nti obi increase na ko 10 billion na amazan puntu yaba na saa puntunyuma obeye no under the big push no Ghana contractor for Ghana mason for Ghana welders Ghana for moye architects Ghana for kwa no wubenya saa adwuma ni biaye unya Ghana ni a big push no nka ho compare adwuma foforo na jai big push no ma Ghana for na saa de we be boa ma Ghana for nyuma ayeye a contractor for ma pake omunyema gu ono omo boy state ho na okọ omo site a bibia ni wadwuma bia ni ho no omo benya adwuma ye amesika aba amanfo buto say hospital ni yesi so a yesi wi a e be fa nurse for ama na create adwuma afebo say yesuku e be fa teacher for ene educational staff ama na create adwuma afebo san hyehyɛ ye pa we ni ye ba be ye under the big push ye dia create nyuma e bi embosia bo eya sika samu hiya Ghana businessmen pa ene wo betimi anya idea say wo pese wo bi wadwuma enso dwetire be na wo de ko start adwuma no enu nti na John Dramani Mahama wo so enkane no oye asoya ya friend Ghana Exim Bank say yemfa mwa Ghana business senkankan ni omo a omo produce enyema ye betimi dia kwa manone akwakoton enso ene o mampenye kufu ado afa Ghana Exim Bank ajo Mahama ye no eno de ma musicians for celebrity endorsement. We don't blame any musician, any of fault. Omo de omo ti omo baby. Any celebrity endorsement. Sika na ebunti omo meje. Abra ye maame mo omo odwom, ye maame mo omo ye adwuma kese omo hia bosia omunya. The President Mahama ebe ye de sika no e ba be ma Ghana adwuma yefo no metimi di atrɛ obadwuma afa nipa bebre. Na ye kan sa so yakase COVID-19 ba yi. Sika kakra o mampenye kufu ado akwa fa free stabilization fund Ghana ye all you sikam. President Mahama ne dija no onim sika no ho maache 600 million a wa fa so de boabo businesses no onenam MPP for onenam o ka se John Mahama jiba sa sika no ba ya na oje na so moto aba ma wan penye kufu ado dia John Mahama ba onye akufu ado ba onye sa se brenya no kre President Mahama fa na ninsi obi aso so ba beje di sika
ono produce ne nhyehyɛ ne sɛ obɛba na sɛ sika no sɛ yɛ 5,000 yɛ de ma wo a watu na wo sɛ timi aka 10,000 sɛ yɛ 2,000 yɛ de ma wo a watu na wo sɛ timi aka 8,000 na wetimi de ahyɛ wadwuma ma wadwuma ayɛ kɛse nti saa asɛm no yɛ nada apart from bosia bɔ no kuayɔ yɛ de sika be hyem na yɛ sisi factories no na yɛ de tractor ɛne mfidie a yɛtimi de do mfuo ma yɛ ne kɛse ne yɛtimi produce more no yɛ de bi ba ɛne ne friend agro production and processing zones nti sɛ yɛ akoma dan a yɛ do ntos anabunu isa yɛ cashew ana baabi a yɛ bɛba ne abɛyɛ saa agro production and processing zones no yɛ ma wo mfidie a wo de bɛyɛ wo mfuo na wo mfuo ayɛ kɛse na ɔman na timi produce nyɛma mɔde akɔ abono ne akɔtɔ no na yɛ ma wo factories ɛwɔ wo mantamu a ebe process saa nnuane no nti wo produce a there is a ready market a yɛ bɛtɔ o moka untoso no empro bi o bayere no empro o board no empro o cashew no empro because in the agro processing and production zones no there will be factories to buy and process these things now there was here the kwa man no so no aban aboa wa market akoton ama no wanya mfaso saa de we so be create nyuma bebre e wo kuayo pharmaceutical industry nyuma ye nuro jodramani mama so the sike be shem te said the oye no 2016 released $27 million in pharmaceutical companies for the first time na HIV retroviral drugs they produce in Ghana ha in Robibri Tubinku Danex Danadans NS chemist no produce in Ghana or say obesan boa omo biem kese no wenye sika ye nro mo pharmaceutical industries ni na fa ni peduma to di sika shemu a say nipa 5,000 and no more for adwuma obetime increase akọ 10,000 na e di adwuma ba a no no ye adwuma pa Ghana for ye be no dada and also etwato a ye say manufacturing ntare gold processing e ya de esi ye mesu yi pa nti ye say the gold board ba adwuma ye ko friend gold board they said ye wo cocoa board a ehwe cocoa so no ye the gold board ba ma na be gold so na small scale miner Ghana ni bia wo pese wo ye gold adwuma ni bi no ye nye moso e ma aban mu nipa ministers enko anye mfate said the under owampenye kufu ado aye omo ye no mu de sojafo e bo mo hoban no mu de say ye nsuo no mu de say yakwaye ama nne na nanu matena konye kra no e complaining including utumfo ye say ye ba na sa mining business no ye de mra beto ho ye de hihye pa beto ho wo ye Ghana ni na wo mining growing area na wo pebia ye nko a ye be ma license na mo waye the here na say mra ye de beto ho wo be di so o mine wo nsuo o mine wo forest reserve na fe so no compulsory ya throw land reclamation said that ya ututu asase no na wo yi agudie ni wi a wo be hu kwan abefa so akata so no wasisi asase ne kama nti mfidi a omo betimi dia wo horo nete no manya gold no mo mfidi a omo di betu gold no sika omo pese omo de show madwuma mu ni nyina gold board yi di be ma miners no wo benya mfidi aye wo mine wo benya sika aye wo mine wo benya nyema dia wo horo nete no wanya gold no dodo na gold no so ne ma wo nkoton ma gold di la biem utua aban no beto aban na so ya ye friend gold board ne beto na ya refine it because gold no o de kwa ma no ne raw a unye sika papa bia be o refine it dia na ye de ye agudie ne de keka no sika no edoso ye be sachire ma ye resa na create nyuma ama Ghana for bebre na ye ka private sector jobs ankura kura nyuma ye ba be create ni wia enye no nko abusua ye wo nyuma ye ba be create aban na so ba be create the friend public sector jobs na no ya ye nhwehwemu bebre a your friend human resource gap analysis ayehu ekwan a eda public sector institutions mu a e wo se ye fanipa de fail mpempi no politicians akwadwurinti sorry I say public sector ayema aye rajon dramani ma ye hwehwe mu yie no ye hu se baabi bebre nyema baabi ayema baabi nyema enti kwan bebre wo mu a se yetini grow economy no ne ye wo sika ye de betu nipa nkanko ade ye betini afa nipa bebre bi ma Yehwe mu ameya wuse Ghana yehia police for nko 35,020 na yetenia miti the UN internationally acceptable standard of 1 citizen is to 450 one policeman is to 450 citizens yehia Ghana in the education service Ghana education service yehia adwumayefo 98,650 Ghana health service
Yehia adwumayefo 76,795 to when we health school bi na utifie say we midwife say we nurse na we nya adwuma and that so wo ma teacher for am pursue omo and that so wo mo e wo ho mo omo pe police and that so wo ho mo omo pe immigration e kwan ya da 3,522 and that so wo ho ma omo pe Ghana prison service e kwan ya da 7,925 and that so wo ho ma so and a local government service omo pe adwuma wo 11,208 and that's all home. Forestry Commission, a choir at Daho, I was here Fenipa, about 1,200 actually. What they are not on China. As for a friend environmental health and inspection program, there was for vacancies 25,400. NCC 5,642. The best answer why a regional IT hubs are the big minimum 2,000 jobs. I'm on more IT. Now face so and now say you person you increase your revenue sika your general mining mono without increasing taxes no yafa adwuma ye for 30,000 na ombeboa amaya jeje revenue na obi e na say dey so otua tax dey atua we nye tax for fry dey baba be buku but dipa bibiri we so otua muntua na kakra bi tua inside adwuma for 30,000 almost so babeboa na just what is police immigration local government service NCC Ghana Education Service, Ghana Health Service, as for ya mabobo swing na a sharp by John Dramani Mahama buying a committee said, ye grow economy no, over the next 4 years, no, you be creating minimum 200,000 jobs, public sector jobs for Ghana, memoir name Mabawa, no many apart from private sector jobs, the public sector jobs in the sono. If you are 4 year old, you are via and Sanuduma no more pay. On pay private sector jobs, on pay public sector jobs. Opeso sua de pam, opeso sua 3 year, opeso sua say dey see totals, say dey see ya local board, say dey see ye see dine dey keka ho. But oni sika o de ne ho kwakoto adwuma mu. Onya sika kura de ne ho kwakoto adwuma mu ade obedi de obehye de be fa car. Ye nua ma ni bi kura wo ho a omo won koda nketenkete. Why na obehwe ne ba ma no. Nti o de ne kwakoto adwuma mu kura on tre ne ho nsua adwuma ni ye. President Mahama say or the free technical and vocational education ba. So Ghana ni bia wo pesa wo ko school. Na wo ko sua technical and vocational course. Eno de wo sua wie ya wo nsa no dwuma no. Secondary no be mo akọ free. Na akesie polytechnic na ena ye friend technical university no. Eno so akọ free. Ba se wo be bia wo fie du no ntimi nko school da mu nko sua technical and vocational education. Ye ni wu. Ye won hyehyɛ ye adutwam a ye friend no national apprenticeship program and no ye nsa no dwuma ye de brɛ. Under sa program we sanu dwuma pese usua bi aban no e de wo beto adwuma aban ne betua utirinsa ne ya kyerɛ wadwuma usua adwuma so abosomi bi aban be ma bibi kakra wo de be fa ka na wo de didi na watimi atere ho usua adwuma ne ye na wo wi a mfidi a wo hia sɛ wo de wa de be bie wadwuma aban no de amount na wo de akwa bie wadwuma ti sa national apprenticeship program bi creating sanu dwuma ama Ghana for bibiri. So we person who go school, so one person who go school. National apprenticeship program. E wo homa. Ye nuano mu mabunu so de. Apart from the mabobo so nyina, John Dramani Mahama say the yedep ba. Djumedi ayato the youth entrepreneurs development program. Ye be ma omo sika, ye be ma omo mfidie. Sika ye de be ma omo no ye ni omo nsi ho. No motimi dia ye omo adwuma. Ebiem Ghana mabunu nko amako 1 million opepepe ba akon. Ye de omo be fantete mu IT training, coding, web development, na bia keka ho. Na omo timi anya adwuma in big companies a wo hia sa adwuma ifo. TSC eno na ye 1 million coders program. Afi ye se obabunu bia wo ba be bia adwuma te se de medical aka no. Tax, ye nya tax bia for 2 years. Na what dimi say sika na hye wadwuma am wadwuma aye kesa. Nti we ne hye ye bebre ene ye wo magana mabunu ene Ghana fo eni adwuma. John Dramani Mahama ebe odi ba be create nyuma amana busu ama obi anya bia ye na obi aho atom na ne krakra yaka ne si awie no we ka se kwanche ade defense we di sika na ye sika ne be free hifa na aba ne yatua sa adwuma yefo nyina ka ya kyerem se Ghana sika kakra ya odoma kuma nyame de adom ye de enya free ye oil de enya free gold de enya free koko eto a yetua no se ye behwe so yi a ebe boayen am yetimi ayesa anyema bebre ya ehia se ye de to foforo beba
yɛasese yɛhu sɛ yɛgyae katahyehyɛ ne prɔyɛ yɛtumi fight it na aban no expenditures bi a ɔyɛ a ɛso nni mfasoɔ yɛtete so a yɛbɛnya sika bebree tua saa adwumayɛfo yɛ ameka wɔn asɛm because when minister baako biara nakatua na kufuor dodo sɛ ne bitumi atua wɔka bebree so na aban yɛ fa ministers nko a 125 we are not going to create a NAPCO-like type of jobs ɛyɛ dada adwuma ne yɛde ba deɛ but yɛka sɛ yɛte saa number of ministers also from 125 cry by 40 keka yɛasese yɛhu sɛ mfie nan mu no ɔman ni benya 63.4 million Ghana cedis ɛnka ne tete sika no 630 billion a ebitimi atua saa 1 million jobs we bibiri ka presidential staff is a brapim John Dramani mama says or so by 200 pekra obetimi save minimum 186 million Ghana cedis tete sika no 1.8 trillion Oma penye kufuor say already or the bema presidential staff is a omo nya adwuma papa bia moa ɔman ni buntu ye de ye say ye bete so 200 na ye de say sika na tua 1 million jobs for you omo benya bi eka ebiem taxes are yetua no ɔman mu no de bia da ye de ni asi nipa kakra bi so ene ye bu omko John Dramani mama say yanya ne sa biem ye de abefo mfidie bi wura tax gene na nipa e wo so mutua tax so mu ntua ya make sure so obi etua abrofo companies ye ma tax exemptions be bree so ni faso na o man hwiri sika no ye be sesa mara no